Annyeonghaseyo, Ate Malene. So, Ate Malene bought her grocery shopping. She bought biscuit, sandwich also, milk, Milo, Chucky, canned goods, and that is from Kamsahamnida. Bye bye. Bye bye. So these are what we bought. By Leonim gave us 500 pesos. So this is Tiny, Caitlin, Queenie, Elaine, and me, Andrea. So, ang gipalit ni Ate Tiny is ablihi dabi. Fudgy bar, Choco Tops, Bear Brand, or milk. Ayun na lang be. And Ate Caitlin bought piatos, waffle, milk, Milo, Sito, and Ate Queenie bought surf, corned beef, baby powder, and sister, many more. Why are you so smiling? And this Ate Elaine bought sanitary pads and 5 kilo of rice. So, mine is stick of century tuna, soap, surf, cream sauce, and many more. So, Leonim, kamsahamnida! Bye-bye! Kamsahamnida! Annyeonghaseyo. So, this sponsored by Iho Jinim, and this is they bought 500 pesos cost. Daniel bought juice, piatos, noodles, cheesy, or snacks. And Jane, Annyeonghaseyo, Jane. She bought milk, Colgate, laundry, soap, noodles, Milo, soap, bath soap, and Kuya Lawrence. He bought cup noodles, piatos, yogurt, juice also, and a soap. Hi, Auntie Mary Grace. So, Mary Grace bought this. Para unsaon ni mo be? Imo snack or imo baligya? So, she bought drinks, cup noodles, piatos, shampoo, milk drink, and many more. Hi, Ate Bea. So, Ate Bea bought biscuit, milk also, but candy, Super Crunch, and that's what she bought. So, Ihojinim, kamsahamnida. Kamsahamnida. Bye-bye. Annyeonghaseyo. So, today, naabot is good. So, right now, this is payo from Gigang Dalinim. Total of payo is is 279. And this is from Gigam Darinim. Init ka guys. Gigam Darinim, kamsahamnida for this payang. Bye bye, fighting, kamsahamnida. Afternoon, song student.
study room. Okay? So, naiuban, same as before, but naiuban na mga new. And we will also be discussing good manners as well. Ha? So, maong among gitawag og general meeting, kay usa ni siya sa gimitingan namo last teachers meeting. So, wala mi na, buot-buot ha. Okay? So, this is from Teacher Vivian and Sir Miguel. Okay? So, maminaw, ha? First, ang pinaka-first, unsa ka ha? Unsa pinaka-first? Behavior? Okay, sige. So, very good. Behavior, inyuhang manners. Ano man? Sige, ingon pa ni teacher, magunsa lagi ng dako kayo grado, pero walay batasan. Sakto, dili? Sakto! So, nanay, gi-implement nga tangtang rules. So, unsa din na teacher? So, naay mga instances nga if di na namo makontrol ang students, so that's the time, naay mga warning videos na mahitabo. Sakto, Teacher Rika? So, na siya yung mga warning videos. So, first warning, for example, di ba, kabantay mo, I already discussed this with level 3 and level 1. Wala ko pa-discuss sa level 2 si Teacher Rika. So, na-discuss na ninamo about sa inyong behavior. Dili na may mga sabo, right? Yes. Like, ano man, amo na lang lista. Amo na lang na siya i-report directly ni Teacher Vivian. Wala na mo. Hala, si Teacher ba? Kay hilong na kayo yun. Buta na kayo din. Ajun, nasuko si Teacher. Hala. Di pa kay mo, but deep inside, nanana siya'y meaning. Sakto? So, be careful, ana, ha? So, kung unsa yung gipakita nga performance, maorasa na nga mo ang jot down. Ang isuwat. Okay? Sige. So, first, absences. 3 absences kay pa na siya warning video kung namoy first absent or second absent. Especially inyong mga excuses. Di ba? Gilimit naman to Teacher Rika. O, pila na lang ito ka excuses? 3. O, tulo na lang ka excuses sa isa ka month. Sa isa dyan na siya ka month. Sabot mo? Kaya nga naman, naay uban diri mo excuse pero laylay ready. Ito. Teacher, mo excuse ko, uy, kay sakit jud kay akong ngipon. Sakit kay akong tiyan. Pag-agi sa iyang classmate dito, teacher, kay ba ka? Nag-cellphone mo ba siya? Kay ba ka, teacher, nila agaya siya dito sa eskina. Relate? Sakto, dili? Sakto. Nilay lang ba, no? So, gi-abuse ang excuses. Oy, ablis ang ninyo, oy. Ayan. Ayan. La 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 la. Bea, annyeonghaseyo.
Kangit-ngit mo, di ba, Bea, oy? Jennifer, Andrea, Anna, Maxine, Jane! Jane Odigaso. Ito ba na siya? Queenie, Jocelyn, Gisilin, kundi. Tiny, Ate Malin. Hi! May third eye siya. Ay, wala to mga kamaliit. Wala, uwi to. Ayan, sagpa. Ano po? Gabi kong production ni mo, di ba, Ana? Question and answer. Wow, kinsa niya project? Moana. Moana. Ay, no. Isa po. Annyeonghaseyo. So for today's video, guys, so now I'm going to brush my teeth with Anna. And before we mag-toothbrush, so let's introduce myself. 안녕하세요. 저는 한살 중학교 6학년 아나입니다. 안녕하세요. 저는 11살 중학교 1학년 유슬리입니다. So let's bye-bye. Kamsahamnida.